హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రాజా. మీరు చూస్తున్నారు బిఆర్ మొబైల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనకి OnePlus 10R ఎఫ్ఆర్పి అయితే వచ్చింది. ఎఫ్ఆర్పికి అండ్ ఎఫ్ఆర్పి OnePlus 10R ఇది వన్ ప్లస్ 10R ఇదండి. ఎఫ్ఆర్పి ఎలా చేద్దాం అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ వీడియో ఎవరు పూర్తిగా చూడట్లేదు. పూర్తిగా చూడకుండానే ఇది రావట్లేదు అది రావట్లేదు అని చెప్పి కామెంట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి ఒకసారి. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా అది తీసుకోదు. దానికి ఉన్న పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, లేదంటే జీమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. జీమెయిల్ ఐడి తెలియదంటే పాస్వర్డ్ తెలియదంటే కస్టమర్కి మర్చిపోయాడంట మొత్తం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ అండ్ మనం వైఫై ఇచ్చేసాం కదా. ఇచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వైఫైలోకి వెళ్దాం. కంట్రీ ఇండియా, మళ్ళీ వైఫై అడిగింది కదా. ది షేర్, నియర్ బై షేర్, సెట్టింగ్స్, లాస్ట్లో లెట్స్ మోర్ ఉంది కదా, అది కొట్టాలి. అది కొట్టినాక దీంట్లోకి వెళ్తుంది. మెసేజెస్, న్యూ మెసేజెస్, +222. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎవరో ట్రై చేశారు దీన్ని. యూట్యూబ్ సెట్టింగ్స్, అబౌట్, యూట్యూబ్ ఫర్ సర్చ్, అకౌంట్, నో థ్యాంక్స్, అలో, విఎన్ రామ్ bypass, VN RAM, settings, సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చినాక హోమ్ స్క్రీన్ లాక్ ఉంది కదా, ఇది కానీ కొట్టేస్తే ఇదిగో 5x5 అని ఉంది కదా. 5x5ని సెట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనం వాడేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. కావాలంటే మళ్ళీ మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రీసెట్ ఆల్ సెట్టింగ్స్, అరైజింగ్ డేటా, అరైజ్ డేటా కొట్టేస్తే ఇక అన్నీ మామూలు సెట్టింగ్స్ అనమాట. కంటిన్యూ, ఇంగ్లీష్ కంటిన్యూ. ఇందాక మనం అన్నీ చేస్తాం కదా, ఇందాక అట్లానే ఇప్పుడు అన్నీ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే. స్కిప్, యాక్సెప్ట్, స్కిప్,
ఇది ఇస్తున్నాం. రెండిట్లో ఏదైనా నావిగేషన్ కావాలంటే నావిగేషన్ బటన్స్ వస్తాయి, లేదంటే ఇలా స్లైడ్ బటన్స్ వస్తాయి అనమాట. ఇది ఇస్తున్నాం. బటన్ అయిపోయింది. OnePlus సెకండ్ మాత్రం ఓపెన్ అయిపోయింది. స్క్రీన్ ఆన్ అయిపోయింది. డ్రైవ్ కనెక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.